Claudia era una joven trabajadora amable y siempre puntual. Lavaba más de 2 años como recepcionista en una pequeña empresa de servicios donde, a pesar del sueldo modesto, se sentía útil y valorada, al menos hasta que confesó que estaba embarazada. Pensó que su jefe entendería que quizás le ofrecería options, pero la reacción fue completamente opuesta. Una mañana, tras una breve reunión, le comunicaron que prescindirían de sus servicios por recorte personal. Claudia comprendió inmediatamente que el motivo real era su embarazo. Con lágrimas contenidas recogió sus cosas sin armar escándalo, humillada por ser tratada como una carga. Al salir de la oficina por última vez, el frío de la calle se sintió más crudo que nunca. Sin familiares en la ciudad y con los pocos ahorros que tenía agotándolos rápidamente, terminó durmiendo en un banco de un parque, protegiéndose como podía con una manta delgada y cubriendo su vientre con ambas manos. Como si pudiera resguardar a su bebé de la dura realidad. Aquella primera noche bajo las estrellas no solo fue fría, sino también la más solitaria de su vida. Pero en lo profundo de su tristeza quedaba una chispa de esperanza. Paran los días y Claudia seguía durmiendo en aquel banco de madera bajo un viejo árbol en el parque central de la ciudad. La rutina se volvió dolorosamente repetitiva, despida al amanecer con el cuerpo entumecido, lavarse discretamente en los baños públicos. Y pasar el día buscando comida en comedores sociales o recogiendo sobras de panaderías compulsivas. Su aspecto comenzó a cambiar, las ojeras se profundizaron, su piel perdió el brillo y su andar se volvió más lento debido al peso de su embarazo que avanzaba sin tregua. Pero lo que más le dolía no era el hambre ni el frío sino la indiferencia de la gente. Muchos pasaban a su lado sin mirarla como si fuera invisible, como si una mujer embarazada durmiendo en la calle no mereciera ni una palabra de aliento. Cada noche, cuando el parque quedaba en silencio y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Claudia abrazaba su vientre y hablaba en voz baja con su bebé. Lo prometía que todo cambiaría, que no sabía cómo, pero lo protegería con todo su ser. La roba en silencio no por lástima hacia sí misma sino por miedo. Miedo de que su bebé naciera sin techo, sin cuna, sin un futuro. Miedo de que su historia quedara olvidada entre las tantas injusticias que ocurren cada día. Una noche particularmente fría, una ráfaga de viento lo arrebató la manta desgastada que usaba. Corrió tras el atormento, pero tropezó y cayó de rodillas sobre el pasto húmedo. Permaneció allí unos minutos, derrotada, con la cabeza gacha, mientras sus lágrimas caían al suelo. Fue en ese momento cuando ya sentía que no podía más, que una sombra se acercó lentamente por el sendero. Una figura alta, con abrigo largo y pasos seguros. Claudia no lo notó al principio, demasiado absorta en su tristeza. Pero esa figura que parecía sacada de un mundo completamente distinto al suyo estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La figura se detuvo a pocos pasos de Claudia, observándola en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Era un hombre de unos 40 años elegante, con una bufanda oscura y un rostro sereno, marcado por la sorpresa y la preocupación. Se llamaba Alejandro Márquez, un empresario exitoso que solía dar paseos nocturnos por ese parque para despejar su mente del estrés del mundo corporativo. Aquella noche, el destino lo llevó a cruzarse con una imagen que no pudo ignorar, una mujer joven, embarazada, de rodillas en el suelo, con la mirada perdida y las mejillas empapadas de lágrimas. Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo un nudo en la garganta, como si el dolor de Claudia le golpeara directamente el alma. ¿Se encuentra bien? Preguntó con una voz suave, sin intención de asustarla. Claudia alzó la vista, sobresaltada, acostumbrada a que la mayoría la ignorara o incluso la evitara. La expresión del hombre no era de desprecio ni de lástima vacía. Era una mirada humana profunda, sincera.
Duro unos segundos antes de responder. Estoy solo quinzada susurro intentando sonar fuerte, aunque su voz quebrada la traiciono. Alejandro dio un paso más cerca, notando como ella retrocedia ligeramente. Como si no estuviera segura de si debía confiar. No la culpo. Sabía que la calle endurece la confianza, especialmente para una mujer en su condición. Observo la manta raída a su lado, su ropa desgastada, y la pequeña mochila que usaba como almohada. No necesitaba más información para comprender que estaba sola, abandonada por un sistema que suele voltear la mirada ante la vulnerabilidad. No quiero incomodarla, dijo el con respeto. Pero no puedo seguir caminando como si no la hubiera visto. ¿Hay algo que pueda hacer por usted esta noche? ¿Tien donde pasarla? Claudia titubeó. Su instinto de protegeo a su bebé le gritaba que aceptara cualquier ayuda, pero su dignidad, golpeada pero en viva, le hacía dudar. Finalmente, respiró hondo, con los ojos llenos de emoción contenida. Solo quiero un lugar donde no tenga miedo de cerrar los ojos, confesó con un hilo de voz. Alejandro asintió con firmeza. En ese momento no pensó en estadísticas, en riesgos o en lo que dirían los demás. Pensó en su madre, que siempre le enseñó a ayudar sin preguntar por qué alguien cayó, sino cómo levantarlo. Sacó su teléfono y llamó a su chofer. Aquella noche, Alejandro no solo decidió ofrecerle un techo temporal a Claudia, sino que sin saberlo comenzó a escribir junto a ella una historia que cambiaría ambas vidas para siempre. Minutos después de hacer la llamada, un automóvil negro de alta gama se detuvo junto a la acera del parque. El chofer, un hombre de mediana edad y trato amable, bajó rápidamente para abrir la puerta trasera. Alejandro se volvió hacia Claudia y le ofreció la mano con una calma que contrastaba con el temblor que recorría el cuerpo de ella. Claudia dudó. Su mirada pasó del coche elegante a la mano extendida, luego volvió a sus pocas pertenencias. Algo dentro de ella lucaba entre la desconfianza natural de quien ha sido abandonado y una pequeña llama de esperanza que se reavivaba por primera vez en semanas. Finalmente, aceptó la mano de Alejandro. Sus dedos estaban fríos, pero su hogar era firme, como quien permite sin palabras que no permitiera más quedas. Él la ayudó a subir con cuidado, preocupado por su evidente agotamiento físico. Mientras el coche arrancaba, Claudia se aferró a la manta vieja sin saber cómo reaccionar ante la suavidad del asiento, el aroma a cuero limpio o la temperatura agradable del aire acondicionado. Era un contraste tan fuerte con las noches heladas del parque que casi le parecía un sueño. Durante el trayecto, el silencio fue largo pero no incómodo. Alejandro respetó su espacio, consciente de que ella necesitaba tiempo para asimilar lo que ocurría. Solo habló cuando llegaron frente a un edificio moderno, alto, con luces cálidas y entrada privada. La ayudó a bajar y la guió hasta un ascensor que los llevó a uno de los últimos pisos. Al abrirse las puertas, Claudia se encontró con un apartamento amplio pero acogedor, decorado con tonos neutros y detalles que transmiten armonía. No era frío ni impersonal, sino lleno de vida en su simplicidad. Puedes quedarte aquí esta noche, dijo Alejandro con naturalidad. Hay una habitación libre con baño privado. No te preocupes por nada, solo descansa. Claudia se quedó inmóvil unos segundos, incapaz de responder. El cuerpo le pedía rendirse el colchón molido que se asomaba por la puerta entreabierta, pero su mente no podía dejar de preguntarse por qué un hombre como él haría algo así por una desconocida. Aun así, sus piernas la llevaron lentamente hacia la habitación. Cuando cruzó el umbral, se sintió como si hubiera entrado a otro mundo. Una cama limpia, sábanas suaves, una ventana con cortinas y una lámpara que iluminaba sin agradar. Al cerrar la puerta tras de sí, se dejó caer en la cama y, por primera vez en muchas semanas, lloró no por tristeza, sino por alivio. Abrazó su vientre y susurró, hoy dormiremos seguras, mi amor. En ese instante, sintió una leve patada.
El bibi como si comprendiera el cambio respondía a la calma. La noche envolvió el lugar en un silencio lleno de paz. Por primera vez, Claudia no tuvo que temer a la oscuridad dada la mañana siguiente. Claudia despertó lentamente, envuelta en sábanas suaves y el tenue aroma a café recién hecho que flotaba en el aire. Por un instante, al abrir los ojos, no supo dónde estaba. Pero al recordar los eventos de la noche anterior, se sentó con cuidado en la cama y levó las manos a su vientre, sintiendo esa pequeña vida que era su fuerza constante. Un rayo de sol entraba por la ventana calentando la habitación y por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de comenzar el día. Se incorporó con lentitud, se lavó el rostro en el baño privado y salió del cuarto, guiada por el aroma cálido del desayuno. En la cocina, Alejandro ya estaba despierto, vestido informalmente, con una taza de café en la mano y una expresión amable. La saludó con una sonrisa sincera y lo ofreció asiento frente a una mesa donde había pan tostado, frutas y jugo recién exprimido. Claudia se sentó timidamente, sintiéndose fuera de lugar entre tanto cuidado y detal, como si su presencia manchara la pulcritud de aquel entorno. ¿Dormiste bien? Preguntó Alejandro con voz pausada. Sí, mucho mejor de lo que imaginé posible, respondió ella bajando un poco la mirada, como si no mereciera ese bienestar. El asintió respetando sus silencios. Sabía que no era momento de preguntar demasiado, pero tampoco quería que ella sintiera que era una carga o una caridad pasajera. Después de unos minutos, se atrevió a abrir la conversación con más profundidad. Sé que no nos conocemos y entiendo que todo esto puede parecer extraño. Pero no estoy aquí para juzgar ni para hacerte sentir incómoda. Solo six algo en tus ojos anoche. No podía disfrutarlo. ¿Tienes alguna inquietud? Claudia respiró hondo. No estaba acostumbrada a que lo preguntaran por su historia con verdadero interés. Tomó un sorbo de jugo como buscando coraje y luego levantó la vista. Vine a esta ciudad buscando una vida mejor. Mis padres murieron hace años y lo poco que tenía lo gasté cuando supe que estaba embarazada. Pensé que podría seguir trabajando, pero cuando se enteraron, me despidieron. No tenía adonde ir, intenté buscar ayuda, pero todo estaba saturado y los días pasaban. Terminé en el parque, intentando mantenerme invisible. Alejandro la escuchó sin interrumpir, con los codos sobre la mesa y la mirada fija en la suya. No era solo compasión lo que mostraba, sino un respeto profundo por alguien que, a pesar de todo, no se había rendido. Eso que hiciste, resistir, no es poca cosa, dijo con tono firme. No cualquiera soporta lo que tú has pasado. Y cream, no tienes por qué volver a pasar otra noche sola en la calle. Claudia no supo qué decir. Nunca nadie la había valorado de esa forma. No por su apariencia ni por un título, sino por su fuerza interior. Por primera vez desde que fue despedida, sintió que era vista como una persona y no como un problema. Esa conversación, sencilla pero sincera, marcó el inicio de una confianza inesperada. Alejandro no era solo un millonario con recursos, era un ser humano dispuesto a compartir su mundo con alguien que no pedía lujos, sino dignidad. Y Claudia, un temerosa, comenzó a abrir una puerta interna que creía cerrada, la esperanza de que su historia podía tener un giro distinto. Los días siguientes trajeron consigo una mezcla de emociones para Claudia. Gratitud, confusión, temor y una creciente esperanza que no se atrevía a abrazar del todo. Alejandro, siempre respetuoso, no lo exigía nada a cambio de su ayuda. Lo ofreció quedarse en el apartamento el tiempo que necesitara y puso a su disposición a una doctora particular que la visitó discretamente para asegurar que su embarazo avanzaba con normalidad. Claudia, un incrédula ante tanta bondad, aceptaba con cautela cada gesto, como si en cualquier momento todo pudiera desmoronarse y volver a quedar sola.
Pero con cada nuevo amanecer bajo un techo seguro su alma se recomponía como un geron roto que empieza a encontrar sus países. Alejandro, por su parte, jamás indagó más de la cuenta. Lo hablaba de temas cotidianos, lo explicaba cómo funcionaba la cafetera o lo contaba historias pequeñas de su infancia, haciendo sentir que estaba compartiendo no salvando. Sin presión, lo ofreció si quería acompañarlo algunos días a su empresa, no como empleada, sino como observadora para salir un poco del encierro emocional en el que había vivido. Claudia dudó, sintiendo que su lugar no estaba en un edificio elegante lleno de trajes y reuniones, pero algo dentro de ella, tal vez por su hijo en camino. Le pedía dejar de mirar al suelo y empezar a levantar el rostro. Así fue como, con algo de ropa nueva que el mandó traer sin ostentaciones, se atrevió a acompañarlo un lunes por la mañana. Entró a la oficina principal de la empresa, sintiendo que todos la observaban, aunque nadie decía nada. Alejandro le mostró las áreas, le presentó algunos trabajadores y la hizo sentir como alguien importante, no como una host improvisada. Ella no dijo mucho, pero lo escuchaba con atención, sorprendida de lo humano que era en un entorno donde todo parecía frío y estructurado. A diferencia del mundo que la eco por estar embarazada, Ali había alguien que la invitaba a pensar que podía construir una nueva versión de sí misma. Sin embargo, en las noches, cuando volvía a la habitación del apartamento, las dudas volvían a susurrar al oído. ¿Por qué él la ayudaba? ¿Cuánto tiempo más duraría esa calma? ¿Qué pasaría cuando naciera el bebé? No sabía si confiar plenamente era lo correcto o si solo estaba aferrándose un milagro temporal. Pero cada vez que Alejandro le sonría sin esperar nada a cambio, cada vez que él sentia las patadas de su hijo al escuchar su voz, algo más dentro de Claudia comenzaba a sanar. No del todo, no on. Pero paso a paso, aquella mujer que dormía en un banco empezaba a transformarse en una madre que creía que lo imposible podía volverse realidad. Una tarde tranquila, mientras una suave lluvia golpeaba los ventanales del apartamento. Claudia se sentó en el sofá con una manta sobre las piernas, mirando hacia la ciudad sin realmente verla. Alejandro acababa de regresar de una reunión y, al notar su expresión ensimismada, se acercó con dos tazas de té caliente. Se sentó a su lado, sin hablar, respetando su silencio. Claudia sostenía la taza entre las manos como si fuera un ancla, algo que lo impidiera derrumbarse. Durante unos minutos, solo se oía el golpeteo constante de la lluvia. Pero entonces, con voz baja y cargada de un dolor contenido, ella rompió el silencio. A veces me despierto pensando que todo esto es un sueño, dijo sin mirarlo. Que sigo en ese banco, que nunca salí de allí. Y cuando vio este lugar, esta paz, me asustó. Porque sé que todo lo bueno en mi vida ha durado poco. Alejandro la miró con atención, con la misma paciencia con la que un artesano observa una pieza frágil antes de restaurarla. Yo también he tenido miedo de perder lo que más valoro, respondió con sinceridad. Crecí en un hogar roto. Mi padre se fue cuando yo era muy pequeño y mi madre hizo lo imposible por sacarnos adelante. Por eso siempre he trabajado tanto, por miedo a volver a tener nada. Pero entendí que no todo se puede construir con dinero. A veces se construye compartiendo lo poco que uno puede dar. Claudia lo miró por primera vez directamente, sorprendida de encontrar en él una vulnerabilidad que no esperaba. Lo había imaginado como un hombre frío acostumbrado al éxito, pero Ali estaba contando fragmentos íntimos de su vida como si no temiera ser juzgado. Esa apertura le dio valor para compartir una de sus heridas más profundas. El padre de mi hijo desapareció en cuanto se enteró del embarazo. Dijo que no estaba listo, que no quería una vida de responsabilidades. Nunca más volvió. Me dejó sola con mis miedos, mis dudas y mi dignidad hecha pedazos. Por eso me costó tanto aceptar tu ayuda.
Pens que todo hombre que se acercaba solo lo hacía por interés, por pena o por orgullo, Alejandro no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente y dejó su taza sobre la mesa. No estoy aquí para llenar vacíos, dijo con honestidad. Ni para ser un salvador. Pero si puedo ayudar a caminar de nuevo, si puedo ofrecerte un lugar donde tu hijo llegue el mundo sin frío ni miedo, lo haré. No porque me sienta superior, sino porque me importas. Tú, como persona, como madre, como alguien que, a pesar de todo, sigue de pie. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Claudia, sin contención esta vez. No eran lágrimas de dolor ni de desesperación. Eran lágrimas de reconocimiento. De saberse vista, escuchada y valorada sin condiciones. Esa noche no fue como las demás. Fue la primera en que no solo durmió en un lugar seguro, sino que también su corazón encontró un espacio donde descansar. Un rincón donde lo emocional comenzó a sanar tanto como lo físico. Donde el amor, sin nombre ni exigencias, empezaba a echar raíces, paran las semanas, y la vida de Claudia comenzó a transformarse de forma silenciosa pero profunda. La rutina que antes era sinónimo de supervivencia ahora se había convertido en una forma de recuperación emocional. Cada mañana despertaba sintiendo que su existencia tenía un propósito más allá de resistir. Alejandro no solo le ofrecía estabilidad, sino también la libertad de reconstruirse su ritmo sin presión ni condiciones. Le propuso tomar algunos cursos en línea desde el apartamento y con el tiempo Claudia empezó a interesarse por administración básica y contabilidad, algo que jamás había imaginado para sí misma. Descubrió entre hojas de apuntes y teclas de computadora que su mente era capaz de más de lo que su pasado lo había hecho creer. El apartamento comenzó a reflejar también ese cambio. Pequeños detalles como flores en la mesa, libros que ella escogía en su tiempo libre, y una música suave por las tardes llenaban los espacios. Alejandro, aunque ocupado por su trabajo, siempre encontraba tiempo para compartir al menos una comida con ella. Había un equilibrio entre cercanía y respeto, entre apoyo y espacio. Él nunca invadía, pero tampoco se alejaba. Y esa presencia constante, firme pero amable, le devolvía a Claudia algo que había perdido hacía mucho, confianza en sí misma. Una tarde, mientras acomodaba algunas cosas en el cuarto del bebé, una habitación que Alejandro había hecho preparar sin decorárselo y que Claudia decoraba poco a poco con sus propias manos. Se detuvo frente a una pequeña cuna blanca. Pasó los dedos por el borde de madera y sintió como un nudo se le formaba en la garganta. Recordó el banco del parque, las noches con hambre, el miedo paralizante de no saber si su hijo tendría un futuro. While mirar a su alrededor, las paredes pintadas con ternura, los peluches, las cortinas suaves, entendió algo que nunca se había permitido aceptar del todo, estaba construyendo un hogar. No era el pasado quien definiría a su hijo, sino lo que ella elegiría hacer desde ahora. Esa noche, cuando Alejandro regresó, lo recibió con una sonrisa distinta. Ya no era la sonrisa tímida de quien agradece por pena o necesidad, sino la sonrisa serena de alguien que empieza a reconocer su propio valor. Compartieron la cena, hablaron de cosas simples, y al final, mientras recogían juntos los platos, Claudia se atrevió a decir lo que llevaba días sintiendo. Gracias por ver en mí algo que yo había olvidado que existía. Dijo en voz baja. No por lo que me has dado, sino por recordarme que aún puedo ser más que una víctima de lo que me pasó. Alejandro la miró con respeto. Con esa mezcla de orgullo y calidez que solo se tiene por alguien que ha luchado contra lo invisible y ha ganado. No has olvidado quién eres, Claudia. Solo estuviste sobreviviendo tanto tiempo que no habías tenido oportunidad de vivir. En ese instante, ella comprendió que no solo estaba empezando una nueva vida para su hijo, sino también para sí misma. No como una mujer que fue abandonada o despedida,
Sino como una mujer fuerte valiente y lista para renacer, aquella mañana comenzó como cualquier otra con el aroma del té de manzanilla y los rayos de sol entrando suavemente por las cortinas del apartamento. Claudia había estado sintiendo pequeñas molestias desde la noche anterior, pero las había ignorado pensando que era solo parte del proceso natural del último mes de embarazo. Sin embargo, a media mañana mientras organizaba unos pañales en la habitación del bebé, un dolor más agudo la obligó a detenerse. Instintivamente apoyó una mano sobre su vientre y la otra contra el marco de la puerta. Su respiración se volvió entrecortada. El momento había llegado. Sin perder la calma, marcó el número de Alejandro, quien contestó al segundo tono. Al oír su voz agitada, él no preguntó nada más, salió de su oficina y en menos de 20 minutos estaba en casa. La ayudó con cuidado a bajar y durante todo el trayecto el hospital mantuvo su mano entre las de ella, hablando con voz serena para que no sintiera miedo. Claudia, a pesar del dolor, sentía una calma inesperada. No estaba sola. No tenía frío. No era una mujer abandonada en una sala de urgencias. Era una madre valiente, acompañada por alguien que creía en ella sin pedir nada a cambio. Las horas en el hospital transcurrieron entre respiraciones profundas, enfermeras que iban y venían. Y médicos que monitoreaban cuidadosamente el parto. Alejandro nunca se apartó. En cada contracción, en cada pausa, él estaba allí sosteniéndola, animándola, recordando que ya había superado cosas peores. Claudia gritó, lloró, sudó, tembló, pero nunca se quebró. Y finalmente, cuando el reloj marcaba las 3:47 de la madrugada, el llanto fuerte y limpio de un recién nacido llenó la sala. El médico anunció con voz firme y emocionada: es un niño. Fuerte y saludable, Claudia rompió en lágrimas, no de dolor, sino de alivio, de alegría pura, de esa felicidad que solo se siente cuando se toca la vida después de haber estado tan cerca del abismo. Cuando pusieron al bebé sobre su pecho, lo envolvió con los brazos como si fuera el más preciado de los tesoros. Lo miró a los ojos por primera vez y supo, sin duda, que todo había valido la pena. El rechazo, la calle, el frío, la incertidumbre. Todo había sido parte del camino que la llevó a ese instante perfecto. Alejandro, de pie a un lado de la cama, la observaba con los ojos brillantes. No dijo nada al principio, solo sonrió con humildad. Luego, con voz suave, le dijo: ¿Te lo prometí, recuerdas? Que no volverías a pasar otra noche conmigo. Y ahora él tampoco lo hará. Claudia lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza ni siquiera de gratitud. Eran lágrimas de victoria. Porque no solo había traído una nueva vida al mundo, también había rescatado la suya. Y allí, entre máquinas, luces tenues y corazones latiendo con fuerza, supo que no solo había nacido un hijo, sino también una madre. Fuerte. Digna. Inquebrantable. Los días siguientes al nacimiento de su hijo fueron los más intensos y hermosos que Claudia había vivido jamás. Su mundo giraba en torno a aquel pequeño ser que dormía con los puños cerrados y sonría a veces en sueños como si supiera que había llegado a un lugar seguro. Claudia lo llamaba Mateo, un nombre que había guardado en su corazón desde antes de saber que estaba embarazada. Cada vez que lo sostenía en brazos, sentía como cicatrizaban dentro de ella todas las heridas que la vida le había causado. Y cada noche, al verlo dormir en su cuna, rodeado de calor, silencio y amor, se repetía en voz baja: lo logramos. Alejandro, por su parte, no se alejó ni un solo momento. Durante las visitas al pediatra, los despidos nocturnos, las dudas de madre primeriza y los miedos naturales que la maternidad conlleva, él estaba allí. No como una figura impuesta ni como un salvador distante, sino como un compañero presente, alguien que había decidido formar parte de esa historia con la misma naturalidad con la que se suelta un jardín que florece.
Su relación con Claudia se volvió más profunda, más humana, más íntima sin necesidad de palabras grandes. Cada gesto, cada mirada hablaba de un cariño que crecía al ritmo del niño que ahora unía sus vidas. Un mes después del nacimiento, Alejandro organizó una cena sencilla en el apartamento. Invitó a unas pocas personas cercanas, su hermana, un viejo amigo de la familia y una mujer que había sido como una madre para él en su juventud. No fue un evento elegante ni ruidoso, sino cálido y sincero. Durante la cena, Alejandro se levantó, alzó su copa con timidez y dijo unas palabras que Claudia nunca olvidaría. A veces uno construye muros alrededor de sí para protegerse del mundo. Yo lo hice durante años hasta que una mujer valiente que dormía en un banco pero nunca dejó de luchar derribó esos muros sin saberlo. Hoy quiero decir que, más allá de cualquier etiqueta, esta casa ya no es solo mía. Es nuestro hogar. Todos brindarán, y Claudia, con Mateo dormido en su pecho, sintió que sus piernas ya no temblaban, que sus manos ya no pedían permiso para existir. Ya no era una invitada en una vida aliena. Era parte de algo real, profundo y verdadero. Alejandro nunca le pidió que se quedara. Simplemente la hizo sentir que ese lugar siempre había estado esperándola. Con el tiempo, Claudia retomó sus estudios, participó en algunos proyectos de responsabilidad social en la empresa de Alejandro, ayudando a otras mujeres en situaciones vulnerables y encontró una nueva vocación en ayudar a quienes, como ella, habían sido invisibilizadas. Alejandro y ella no pusieron nombres aperturados a su vínculo, no forzaron una etiqueta. Pero ese acompañaban, ese cuidaban y juntos creaban a Mateo con una ternura que hablaba más fuerte que cualquier promesa. Y así, la mujer que un día loró sola en un banco encontró no solo un techo sino un hogar. No solo refugio sino una familia. Porque el verdadero milagro no fue que un millonario la ayudara, sino que alguien creara en ella cuando ni ella misma podía hacerlo. Porque el amor, el verdadero, no siempre liga como en los cuentos. A veces liga envuelto en silencio, en respeto, y en una cuna pequeña con un corazón nuevo latiendo junto al tuyo.